আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকের এই ভিডিওতে আমরা লিসেনিং প্র্যাকটিস করব আপনাদের সাথে আপনার সামনে। অর্থাৎ এই ভিডিওতে পুরো একটা লিসেনিং টেস্ট দেব। মনে রাখবেন লিসেনিং টেস্ট একবারের জন্য দেওয়া ইজ ভেরি হেল্পফুল। তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কোন পার্টে কীরকম সমস্যা হয়, অর্থাৎ একসাথে বসে। আপনাদের জন্য আমি আমার ফোকাসটা 30 মিনিট এখানে রাখার চেষ্টা করব। পার্ট বাই পার্ট আমি চেষ্টা করব আমার অপিনিয়ন শেয়ার করার। যেহেতু এটা লিসেনিং, আমারও ফোকাস রাখতে হবে সলভ করার জন্য, যার ফলে একটু সমস্যা হতে পারে কথা বোঝানোর ক্ষেত্রে। আপনারাও আমার সাথে শুনবেন, শুনে আপনারাও চেষ্টা করবেন আনসার করার, অ্যান্ড দেন আমরা মেলাবো যে আসলে আমাদের অ্যাপ্রোচটা কীরকম হয়। শুধু এত কথা না বলে আমরা ডিরেক্ট এক্সারসাইজে চলে যাব। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অনলাইন IELTS-test.com, যেটা আমার খুবই পছন্দের একটা ওয়েবসাইট, যেখানে আমরা অনলাইনে টেস্ট দিতে পারি। কম্পিউটার বেসড হোক বা যেটাই, আপনি রিটেনের যদি প্রিপারেশন, পেপার বেসডেরও যদি প্রিপারেশন নেন, আপনি এখান থেকে প্র্যাকটিস করতে পারেন, রাইট? লিসেনিংও এখানে আছে। মক টেস্ট বইয়ের বাইরে আর কি, অর্থাৎ বইয়ের ছাড়াও, অফিসিয়াল ছাড়াও এটা ভালো কিছু জিনিস আছে। একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে হবে, ইটস ভেরি ইজি, লিঙ্ক ইন দ্য ডিসক্রিপশন। আর দিস ইজ নট স্পন্সার্ড বাই দ্যাম, এটা আমি জাস্ট পাইছি, এই কারণে আপনাদেরকে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আমরা প্র্যাকটিসটা শুরু করে দেব। আমরা যাব IELTS মক টেস্ট 2025 জানুয়ারি, যেটা রিডিং আমরা অলরেডি করছিলাম পার্ট বাই পার্ট। বাট আজকে আমরা লিসেনিং পুরোটা একসাথে করবো, এই জন্য রিডিংয়ের স্কোর 4 দেখাইতেছে, যেহেতু আমরা 10টা করে করছিলাম। সো লেটস সি অ্যান্ড গো ফর লিসেনিং টেক টেস্ট, রাইট? ডিড আই ক্লিক? আমি কি ক্লিক করেছি? এখন করেছি। আচ্ছা, এখন আমরা আমরা পুরো 4টা পার্টি করব নাকি সবগুলো? আই থিঙ্ক আমাদের 4টা পার্টি করা দরকার। 32 মিনিটসের একটা আমরা টাইম পাই। লিসেনিংয়ে সাধারণত 32 মিনিটের লিসেনিং হয়। সো আমরা 32 মিনিটে পুরাটা এই ভিডিওতে। আজকে আপনারা একদম নোট নিয়ে বসেন, পারলে নিজেরাও খাতা কলম নিয়ে বসেন, আমার সাথে বসে ফোকাস রেখে আপনার লিসেনিং ঠিক করবেন। আমরা এই চ্যানেলে আমরা আমাদের ইংলিশ ইমপ্রুভ করতে আসছি, এখানে কোনো ধাপ্পাবাজি করতে আসি নাই। সো প্লিজ অ্যাটেনশন টু পড়াশোনা, ঠিক আছে? পড়াশোনা করেন, প্র্যাকটিস করেন আমার সাথে। আপনাদের জন্য আমিও প্র্যাকটিস করতেছি। অ্যান্ড থ্যাংকস এ লট ফর 1000 সাবস্ক্রাইবার্স। লাভড ইট। আপনারা সবাই সাপোর্টের জন্যই আমি আসলে এনার্জি পাইতেছি আবার এই ভিডিওগুলো নিজে প্র্যাকটিস করার। আমি টাইলস দিয়ে দিছি। সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল অ্যান্ড লেটস স্টার্ট। ওকে, স্টার্ট নাও। আমরা সবই দিব 32 মিনিটের টাইম লিমিট। আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করব। সো লেটস সি। আবার আমার এডিটর, মানে আমি নিজে, আপনাদের মাঝখানে একটু হয়তো বলতে পারি ভুল টুল করে থাকলে, পরে এডিট করলে আপনারা বুঝবেন। সাদা কালো সেটা আমাদের এডিটর, বা অন্য কালারের যেটাই থাকবে। ওকে, সো আমাদের এখানে আসতেছে পার্ট 1, লোড হচ্ছে মেবি। সো টাইম দেখাচ্ছে না, লোডিং নেট, বাংলাদেশের নেট। ওকে, ক্লিক হিয়ার টু স্টার্ট দ্য টেস্ট। ইয়াপ, সো 32 মিনিটস রিমেনিং। Please turn to Section 1 of Listening Practice Test. Section 1. Listen to the conversation between a Japanese student and a housing officer and complete the form. First, you have some time to look at questions. তো আপনাদেরকে বলতেছি ফোকাস রাখবেন। আমি এখানে পজ করতে পারি, বাট আপনারা তো পজ করতে পারবেন না। এখানে আপনি পজ করতে পারবেন, বাট প্লিজ আপনারা যখন প্র্যাকটিস করবেন পজ করেন না। আমি জাস্ট বলার জন্য বলতেছি। এখানে কিন্তু বলতেছে জাপানিজ একজনের সাথে কনভারসেশন হবে, ফর্ম ফিল আপ হবে, এই জিনিসগুলো ইনফরমেশন। সো প্লিজ স্টে ফোকাস। Questions 1 to 5. 1 to 5 বলছে, সো আমরা 1 to 5 একটু দেখে নেব। ফ্যামিলি নেম, জেন্ডার, এজ, পাসপোর্ট নাম্বার। সো নাম্বারটা আস্তে আস্তে বলবে, সমস্যা নাই। ফার্স্ট নেমও আস্তে আস্তে বলবে, যেহেতু স্পেলিং বলবে, নেম যেহেতু। কোর্সের নাম বলবে, কোর্সের লেংথ কত বলবে, আর হোম স্টে টাইম, এবং সে বাসায় কতক্ষণ থাকে, এরকম কিছু একটা বলবে। ওকে, সো আমরা এই জিনিসটা দেখে নিছি। একটা এক্সাম্পলও দিবে আর কি। The conversation relating to this will be played first. Okay. Yes, what can I do for you? It is example. My friend is in a homestay and she really enjoys it, so I'd like to join a family as well. Okay, let me get some details. What's your name? My name is Keiko Yochini. Could you spell your family name for me, please? Yes, it's Family Yochini. name যেটা দেওয়া আছে। That's Yuichini. কেউ চুনি, সেটা এক্সাম্পলটা, রাইট? তো আপনারা ফোকাস রাখবেন। এটাই এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছে। Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the এখন আমি একটু কথা কম বলবো, ঠিক আছে? আপনারাও শোনা শুরু করেন। Now listen carefully and answer questions. ফোকাস রাখেন, হ্যাঁ? 1 to 5. পুরো ভিডিওটাই এভাবে আমরা প্র্যাকটিস করি। Yes, what can I do for you? My friend is in a homestay and she really enjoys it, so I'd like to join a family as well. Okay,
Let me get some details. What's your name? My name is Keiko Yoichini. Could you spell your family name for me, please? Yes, it's Yoichini. That's Yuichini. And your first name? It's Keiko. Keiko. That's Keiko Yuichini. Okay. And বড় you're হাতের। female. And your nationality? I'm Japanese. Right. And could I see your passport, please? Here it is. Okay. Your passport number is JO6337. And you are how old? I'm 28 years old. Now you're living in one of the colleges. Which one? Willow College, Rome 21C. Right. 21C, Willow College. And how long are you planning to stay with Homestay? About 4 months. Longer if I like it. And what course are you enrolled in? Well, I've enrolled for 20 weeks in the advanced English studies because I need help with my writing. And I'm nearly at the end of my first 5-week course. Right. So you've completed 5 weeks and you have enrolled for another 15 weeks. That's about 4 months altogether. That's right, about 4 months. Before they continue their conversation, look at questions 6 to 10. আচ্ছা, কোয়েশ্চেন দেখার আগে ওরা কিন্তু দেখেন বলছে যে হচ্ছে হোমস্টে টাইম হচ্ছে তার 4 মান্থ, লেংথ অফ দ্য কোর্স বলছিল 4 মান্থ প্লাস হচ্ছে আমাদের 1 মাস ছিল, রাইট? তো এই জন্য আমি 5 মাস লাগাইছি। লেটস সি ভুল লাগাইছি না সঠিক লাগাইছি, এখন আমরা জানি না। সো এটা না বলি, হ্যাঁ, আমরা আগে সলভ করি। ও পরের কোয়েশ্চেনগুলো দেখব। As you listen to the rest of the conversation, complete the form by filling in the numbered spaces 6 to 10. Okay, do you have a preference for a family with children or without children? I like young children, but I like to be with older people. You know, I like someone of my own age. Okay, and do you smoke or drink? No and no. Would you mind being with a family of smokers? Yes, I would. I don't like smoking. I'd rather be with a family of people who do not smoke or drink. Okay, and what about pets? Oh, I love animals. I'm a veterinarian, so that's fine. The more the better. All right, now what about you? Are you a vegetarian or do you have any special food requirements? No, I'm not a vegetarian, but I don't eat a lot of meat. I really like seafood. And what about your hobbies? I like reading and going to the movies. Do you play any sports? Yes, I joined the handball team, but I didn't like that, so I stopped playing. You know, I played tennis on the weekend with my friends. All right, let's see. Name, age, transport. Are you familiar with the public transport system? No, I'm not really, because I've been living on campus. I've been to the city a few times on the bus, but they're always late. What about the trains? I like catching trains. They're much faster. Well, let's go and check on the computer to see what I've got. Listen, would it be okay to leave this with me? Could you come back after class this afternoon? Yes, of course. I'll check my records and I will give you details this afternoon. Thank you for your help. It's a pleasure. I'll see you this afternoon. Bye. Bye. ওকে, দেখেন, সো আমরা এখানে কিন্তু একটা মিস করে ফেলছি, রাইট? এই যে দ্য গার্ল ডাজ নট লাইক দ্য বাস বিকজ দে অলওয়েজ উড রেদার, সে বলছিল ট্রেন পছন্দ করে। তো আমার মাথায় মনে আছে যে আমরা ট্রেন পছন্দ করি, ঠিক আছে? তো যেহেতু মনে আছে, উই ক্যান গো ফর ট্রেন, রাইট? বাট এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার মনে থাকে কিনা। যদি মনে থাকে এরপরে আপনারা ট্রেন দিয়ে দিতে পারেন, ঠিক আছে? শি উড রেদার ট্রেন তো হবে না, এখানে বলছিল নো মোর দেন 3 ওয়ার্ডস, তো আমরা বলতে পারি শি উড রেদার টেক ট্রেন, ঠিক আছে? অথবা টেক দা ট্রেন দিলে ভালো হয়, যেহেতু নির্দিষ্ট ইয়ে করলে আমাদের বেটার হবে, রাইট? সো এরপরে হচ্ছে আমরা যাব হচ্ছে পার্ট 2-তে। সো এখানে আপনাদের অনেক সময় কিছু কিছু জিনিস মিস যাইতে পারে। সো আপনারা এই পার্ট 1 যেহেতু আমাদের শেষ, আপনারা পার্ট 1-এর পরে আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানান যে পার্ট 1-এর কোন জায়গায় আপনার সমস্যা হয়েছিল, তাহলে আমরা নেক্সট বা কোনো একটা ভিডিওতে আমরা বলতে পারবো যে এভাবে আমরা এটাকে সলভ করব, কারণ আপনাদের সমস্যাটা আমার বুঝতে হবে আর কি। দ্যাটস ওয়াই আমি তো এই পার্ট 1 মোটামুটি আমার কাছে মনে হয়েছে আমি ধরতে পারছি। So let's go for the second one. That is the end of section 1. You now have half a minute
to check your answers. 30 মিনিট 30 সেকেন্ড দেয়, বাট আমরা উইল জাস্ট স্কিপ ইট। 5 সেকেন্ড, আমরা 10 সেকেন্ড আমরা স্কিপ By করতেছি। a tour guide about travel to Esnia. এজনিয়াতে First ঘুরতে look যাবে। at questions 11 to 14. 11 to 14 আমরা পড়ে নিব। নর্মাল ভিসা কতদিন, কত টাকা দিতে হবে ভিসার জন্য, নাইবোরিং কান্ট্রি কী ধরনের লেটার কারে দিতে হবে, লেটার টু, ইনফরমেশন অফ মেজর As you এম্বাসিজ। listen to the first আমরা part ইচ্ছা of করলে the হাইলাইট করে talk, রাখতে পারি। answer questions 11 to 14. Hello everyone. As you know, this agency has specialized in tours and independent travel to Esnia for over 20 years. It's a magnificent place to visit, but it's not always as easy or as comfortable as it might be. Okay. So this tour is designed to help you handle the bureaucratic hassles and give you time and energy to enjoy the beauty of this breathtaking country. The first hassle is visas. Nowadays, Esnian visas are needed by almost all nationalities. The normal visa lasts for just 90 days, but a renewal is possible. It is worth leaving yourself plenty of time when applying, or I suggest from experience, 2 months. That should do it. The latest confirmed price is £30, but it should be noted, and a lot of our regular travellers tell us that the price may change without notice and hold up visa processing. So ring up the Esnian embassy and check the price before sending out forms. Now, for those of you who are intending to take Esnia as part of a longer tour and want to wait till you get to another country, do remember that some Esnian consulates in neighbouring countries require you to provide a letter from your own embassy just to confirm your nationality. You can find a list of major embassies throughout the world in the student handbook on page 13. Oh, and one more thing. Check whether you need a multiple entry visa if you're leaving and re-entering Esnia on your tour. Before the talk continues, দেখছেন you তো will পেজ have a 13 chance বলছে, to look সব at কিন্তু বলছে questions ন্যাশনালিটি কনফার্ম 15 করার কথা। to এখানে বলছে 20. 3 ওয়ার্ডের বেশি হবে না, তার মানে ন্যাশনাল পুরোটা আমরা দিতে পারবো। লেটস গো ফর দ্য নেক্সট ওয়ান। 15 থেকে 17 একটু দেখে নিব, আমরা হাইলাইটও করে নিতে পারি। As you listen, complete the summary and answer questions 15 to 20. Okay. Now, some miscellaneous general advice. Firstly, if you're rich enough to bring in over $1,000 in cash or traveler's checks to Esnia, you need to fill in the currency form. Don't forget this. You could get into trouble if you do. You must declare all of your items and more expensive items, such as video cameras, on a tourist export form, which you can arrange to carry in advance. Regarding health regulations, although Esnia is becoming a generally healthier country with every passing year, neighbouring countries remain cautious with regards to health standards there, and therefore it is worthwhile carrying a health certificate. The one you need is the BM276. Now all of you here are students, and there will be plenty of concessions for young people travelling in Esnia. The Esnian Transport Authority, for example, issues a special youth fare card which you can get in any railway station. Just show your international student card. Information about getting this is in the handbook, and give 2 passport photos. And by the way, because there is so much bureaucracy in Esnia, we advise you to take at least 12 passport photos with you. They're not always easy to get done there. Finally, a bit interesting more about জিনিস। currency. Oh, sorry. Pounds won't get you very far in Esnia these days, so they're no good. We advise people to carry either yen or Australian dollars. US dollars are starting to cause difficulties because of political disputes. Another surprise is that credit cards are virtually useless because of fraud scandals. Do carry travelers checks. So দেখছেন এখানে আমার একটা কনফিউশন লাগছিল, দুইটা পাসপোর্ট প্রথমে বলছিল, পরে আবার বলছে অ্যাট লিস্ট 12, সো ডাইরেক্ট বসায় দিয়েন না, বলছে অ্যাট লিস্ট, এখানে কিওয়ার্ড ছিল অ্যাট লিস্ট।
as I mentioned earlier, আর নাই, কারণ this এখন student বলতেছে handbook has a আলাপ wealth করতে of থাকুক, আমরা information. আমাদের এটা দেখতে থাকি। সো এখানে মোটামুটি পুরো প্যাসেজ এটা সোজাই ছিল, That জাস্ট is the end ওই of section 2. 12 এবং 2 You এখানে will now কনফিউশন have দেওয়ার half চেষ্টা a করছে। minute to check your answers. আমাদের হাফ এ মিনিট দরকার নেই, আমরা পরে আনসার চেক করে নিতে পারবো, সমস্যা নেই। সো লেটস গো ফর পার্ট 3। আমরা সাবমিটে কেন যাইতেছি? সো পার্ট 3, নো মোর দেন 3 ওয়ার্ডস, আবারও সব ফিল ইন দ্য গ্যাপস আসছে। আমরা একটু পড়ে নেই, ওকে? দ্য ওমেন ইন্টারভিউ ওয়ার্কিং নিউওয়ার আমরা হাইলাইট করে বলছি। অকুপেশন চাইবে, কতটুকু সময় কাটায়, Section 3. ওফেন In this গোস টু, section, প্রায়ই you কখন will hear যায়। a discussion about shopping habits. First, look at questions 21 to 24. এখন আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি, সো লেটস জাস্ট স্কিপ ইট আপ। তো এইভাবে হাইলাইট করে আমরা কিওয়ার্ডগুলো মাথায় সেট করে রাখতে পারি। As you listen to the first part of the discussion, answer questions 21 to 24. Excuse me, I wonder if you'd mind answering a few questions. You see, I'm doing a project. Fine, what's this on? Well, I'm looking at the people's shopping habits. Okay. Can I ask you, first of all, are you a student? Well, I was a student here last year, but since then I've left, and I'm working in a bank now as a cashier. I just came to see a friend. Oh, that's okay. So how often do you go shopping? Oh, I buy a lot of books. Should I exclude books? Oh, if you leave books aside, what about shopping কত for টাকা all your খরচ করে? personal items, study things, and that sort of thing? Okay, because I go to the supermarket almost every day, it seems the other things I'd say I tend to do it every other week. And do you spend the same amount each time? I guess so. I only have about £100 a month spare, so I'd probably spend about £50 each time. 50 পাউন্ড। What sort of shops do you like best? The department store or the small retail outlets? Oh, I like big department stores, Big so department everything's stores. in one place. The weather's so bad, so it's a bit miserable trudging from one little shop to another. Great. What do you find most difficult to buy? What do you mean? Well, what do you have to really search for? What takes you a long time to find? Oh, jeans, definitely. You can get hold of a sweater or a CD in a moment. But with jeans, I can spend all afternoon and still not find a pair that fits. Okay, one last question. Who do you usually shop with? Now, I usually like go that. shopping on এই my পর্যন্তই own. ছিল আর But কি। if I want to It make was very more clear, of a social সে occasion বলেই with দিছে। friends to have a coffee and things, I often go with colleagues from work, you know, in our lunch hour. Well, thank you very much. You've been শেষ। very... Begins. You will have a chance to look at আচ্ছা, questions এরপরে আমরা 25 দেখবো না। to এখন আমরা 30. এখানে দেখি, এখানে একটা গ্রাফ নিয়ে বলছে ওয়ান ওয়ার্ড অর এ নাম্বার। আমরা এখান থেকে শোনা শুরু করব। আমরা এটা হাইলাইট করে রাখতে পারি যে পিপল বিং 50% অফ দ্য পিপল বিং, এটা একটু ইউনিক আসছে এই লিসেনিংটা, যে 50% পিপল বিং, এটাকে কি বলা হয়, As you listen, ইন্টারভিউ স্প্যান্ড, answer 35% questions পিপল 25 বিং to ইন্টারভিউ 30. সেম, এই জিনিসগুলোর উপরে ভিত্তি করছে, রাইট? এখন আমরা Hello, পরে বলা Dale. How did you get on with your shopping inquiries? Well, I got 50 people to answer questions, and the results were quite interesting. Okay, let's have a look. Well, 50 there's the জন handout, নিছে। and here you can see that the majority of people I interviewed said they went shopping once a week. Okay. Most often, that was the weekend. Right. আমরা স্পেন্ডিং বাই করব। For those people who spend enormous amounts of money, if you see this chart, you can see that half the people spend £45 a month, and while 15% of people spend more than that, an average of £75, the rest spend relatively small amounts. Even the regular shoppers spend no more than £20 a month. Window shoppers. Yes, I asked them what kinds of shops they prefer, and the response was unanimous. Everyone went for department stores. I think that's what young people today want. That's understandable. And that's a useful statistic, I think. I also talked to them about the things they found most difficult to buy. I thought the answer was going to be something like books or study materials, but it's always clothes. They have problems with things related to hobbies. As far as sportswear is concerned, they complain about the lack of shops that sell it. Not many had trouble buying sweaters and things like that, but shoes and trousers were really problematic. Was that, again, because there just isn't enough variety? Yes, they say everywhere Done. they just come across the same styles, so they just give up. সো আমাদের এটা শেষ, I know and what I they think mean. it was clear, Lastly, right? I asked them who Let's go they for the want to next shop part. with.
That is the তো end এখন আমরা of নেক্সট পার্টে section দেখতেছি 3. এমসিকিউ হার্ড You একজন will কমেন্ট now have করছিলেন half এমসিকিউ a তে আমার প্রবলেম minute হয় to এমসিকিউ বুঝতে check পারি your না সো answers. ভালো করে দেখবেন আমরা ভালো করে শোনার চেষ্টা করব আগেই আমরা একটু দেখে নিব প্যাসেজ হোয়াট ইজ দ্য লেকচার প্রোভাইড ফর দোজ হু আর ইন্টারেস্টেড এক্সট্রা রিডিং এবং ইন্টারেস্টেড আমরা হাইলাইট করে নিব তারপরে টাইম ম্যানেজমেন্ট ইউ নিডেড টাইম পাস্ট এবং টাইম ম্যানেজমেন্ট পাস্টে আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্ট কী ছিল ওয়াইজ টাইম ম্যানেজমেন্ট মিনস কী ছিল ইন দিস কলেজ স্টুডেন্টস আর অ্যাসাইন্ড আগে আমরা কোয়েশ্চেন রাইট অ্যাসাইন্ড Section 4. In this section, you will hear a lecture about study and answer questions 31 to আমরা তাড়াতাড়ি করে 40. আবার পড়া শুরু করে দেব First look at questions 31 to 40. সাজেশন দ্য লেকচারার কি ধরনের সাজেশন দেয় আমরা দেখতেছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য দেয়ার আর 3 কাইন্ডস অফ প্ল্যানার্স কি প্ল্যানার্স আছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সেট অ্যান ইন্টারভিউ ইউর টাইম তোমার অ্যাটলিস্ট কী করতে হবে ওভারভিউ আমরা ওভারভিউ ওয়ার্ডটা খেয়াল রাখবো দ্য ডেইলি প্ল্যানার টাইম ইজ মেইনলি কনসার্নড কি নিয়ে কনসার্ন দ্য ডেইলি প্ল্যানার অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেকচার ওয়াইজ টাইম ম্যানেজমেন্ট মে হ্যাভ ফলোয়িং বেনিফিট নিচের বেনিফিট সে কী বেনিফিট বলছে ওকে সো লেটস গো this going to be tough okay because part 4 উনি হয়তো কথা বলবে একাডেমিক লেকচার হইতে যেরকম আমরা আগের ভিডিওতে বলছিলাম লিংক ইন দ্য ডেসক্রিপশন As you listen to the lecture, answer questions 31 to 40. okay Can anybody hear me? Is this microphone working? Good. Now, welcome everybody to the second of these lectures on successful study at college. Yesterday, we looked at housekeeping issues, where to find information, how to use the library computer system, and so on. Today, we're going to cover an issue that will be vitally important to you all throughout your time here at college, and that is time management. Hundreds of books have been written about time management, and those of you who are interested in doing some extra reading on the subject are very welcome to see me after the lecture, as I have a book list here and some other useful materials. Now, time management. In the past, this used to mean making a list to plan for every hour of the week and then try to stick to this plan. These days, however, the whole idea of managing time has changed. In fact, if you think about it, you'll find that it's impossible to manage time. It just goes. So what you really need to manage is yourself. To manage yourself effectively, you need to have a clear idea both of what you want to achieve and how to achieve it. In other words, you need to set goals, and you need to move towards achieving these goals in an efficient and systematic way. Most coursework at the college is set by mid-semester, and at the end of the semester usually involves 2 written assignments of between 1,500 and 3,000 words in length. If you look around you at college, you will see that during the first weeks of the term, everyone looks cheerful and focused, followed by a change around week 6, assignment time, when people start to look a bit stressed. The library reports that an increasing number of students become angry when books are not available. So what's happened? Has everybody become suddenly irritable and angry for no reason? Not quite. The reason is that people have not managed their resources well. They have not set priorities for reaching their goals, and, as a result, some of them realize they are going to do badly with their assignments. This will not be because they lack intelligence or love of the subject. They will fail because they did not have a clear idea of what they have to do and how long it should take them. Let's step back a minute. What do we mean by establishing goals? Well, basically, it means deciding what you want to achieve. In other words, deciding on the results that you want to achieve. The students that I've mentioned found themselves very stressed, mainly because they have an assignment to do. But they did not fully think through the effect that this would have on their day-to-day life. There's an awful lot of spare time in a day. For example, if you manage to spend some of that time, even just 1 hour, on an activity that helps you with your study, that 1 hour could have a major impact in your course, particularly if you make it a regular habit. I'd like to ask you now to have a look at the planners in your information kits. You will see that there are 3. 1 term planner, 1 weekly planner, and 1 daily planner. The term planner is to help you get an overview of everything that you will need to do for the term. The weekly planner is to help you week by week, and the daily planner will help you with the really detailed planning. Before we go any further, I would like you to make a note in your daily planner right now.
I want you to picture how you could make a major difference in your life by spending just 1 hour a day on some activities for the next term. Background reading, for example, or preparing a bibliography. Now imagine the benefit at the end of the term. The term diary and the weekly diary are the most important ones. However, a week is really the shortest time you have to establish an overview of your time for planning purposes. Now you need to set priorities for the term. Work out how you could achieve those priorities and the results that you desire. If you can get into the habit of planning like this, you'll soon find that you've actually had more time than before to spend on relaxation and other activities that you enjoy. Now let's share some of the ideas that you've come up with. I'll divide you up into groups to share your ideas. Okay. আচ্ছা আমরা 39 মিস করছি এখন That is the end of যেহেতু আমি মিস section করছি 4. কিছু করার নাই কি করা যায় আমি একটা র্যান্ডম দিয়ে দেই টিভি স্কেডিউল তো আমরা পাই নাই অ্যাভেলেবল দেই নাই এটা আমরা দিয়ে দিই যেহেতু প্ল্যানিং নিয়ে কথা বলতেছে আমরা এটা দা ডিটেইল প্ল্যানিং দিয়ে দিলাম বাট ধরে নিলাম এটা আমাদের ভুল বাট কোন সময় আনসার শেষ করে যাবেন না মানে ছাইরে আসবেন না অ্যান্সার করে আসবেন যদি হয়ে যায় সো এই ছিল আমাদের দেখছেন আমরা যে মার্ক করে রাখছিলাম ওই ওয়ার্ডগুলো ধরে কিন্তু আমরা ধরতে পারছি যে আমরা এটা দেখব সো দিস ইজ ইট আমাদের লেটস সাবমিট সো সাবমিট করার আগে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং এগেইন এই পর্যন্ত যারা দেখছেন আপনারা আসলেই ধৈর্য আপনাদের ফোকাসও আছে আপনারা আসলে প্র্যাকটিস করতে চান সো গুড লাক বেস্ট অফ লাক এভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকেন ইউ উইল গেট ইমপ্রুভ আপনার ইমপ্রুভমেন্ট হবে আপনারা আমি কিভাবে শুনছি দেখছেন আমার ফোকাস লাগছে আমি চেষ্টা করছি হাইলাইট করে রাখতে একটা জিনিস আমি বলবো পার্ট 2 আর 3 খুব তাড়াতাড়ি যায় পার্ট 4-এ কিন্তু টাইম পাওয়া যায় পার্ট 1 ইজি পার্ট 1-এ বলতেছে আমি লিখতেছি আমার কাছে মনে হয়েছে পার্ট 2-3 কিন্তু ফাস্ট যায় হঠাৎ করে আনসার চলে আসে রাইট সো পার্ট 4-এর ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনি টাইম পান কিন্তু অনেক কঠিন বা কমপ্লেক্স কনভারসেশন বলে আপনাকে জাস্ট ওই ওয়ার্ডগুলো মনে রাখতে হবে কোন ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে হচ্ছে কীরকম থাকে তবু আমরা দেখি আমাদের স্কোর কেমন আছে আপনি গেস করেন কমেন্ট সেকশনে আমার স্কোর কত আসতে পারে ওকে আমরা কিন্তু এই রেজাল্ট আপনাদেরকে দেখাবো না এই লিসেনিংয়ের আপনারা বলেন কমেন্ট সেকশনে যে আমার ভুল কি কি হয়েছে ঠিক আছে অ্যান্ড দেন আপনাদের কমেন্টগুলোর আমি রিপ্লাই দিয়ে বলবো যে আসলে আমার স্কোর কত ছিল আজকে বলবো না আপনারা কমেন্ট করেন কমেন্ট দেখে তারপরে আমি বলবো যে আমাদের স্কোর কত ছিল প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল এবং জানান আপনার এই পার্টিকুলার জায়গায় কোথায় কোথায় আপনার সমস্যা হয়েছিল সো দ্যাটস ইট ফর টুডেজ ভিডিও অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং